Okay, Assalamu alaikum. Let's get started. So let's begin with qiraat from Lena Ilikal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velicham Madrasa. I will be reciting Surah Al-Alaq and the translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Read, O Prophet, in the name of your Lord who created humans from a clinging cloud of blood. Read, and your Lord is most generous, who taught by the pen, taught humanity what they knew not. Thank you. Jazakallah khair, Lena Ilikal. Lena നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ 6th grade കുട്ടിയാണ്. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I hope you all had a great summer break, and now it's time to get busy with school and madrasa, right? So let's see what we have today this year from the Velicham Madrasa. So as I know, we have a lot of, we have at least few new parents we have. So Velicham group is doing a lot of activities. The last 10 വർഷമായിട്ട് North America, Islamic knowledge and Islamic moral values and building a lot of programs is doing Velicham North America ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So Velicham online madrasa is one of such projects. We started with like less than 10 kids 4 years ago, and alhamdulillah we have 130 students in 22 batches right now, and we do have a growing list of waiting list also now. And so this growing thing shows that madrasayil North America ഒരുപാട് need, and we cannot do this alone. Like we are doing this with the collaboration with the Hira Moral School in Bangalore. And HMS or Hira Moral School in Bangalore, they handle more than 1,000 students, and with alhamdulillah. So we are good to be partnering with HMS, and also we are doing this with the help of a lot of teachers, as you can imagine, right? We have close to 30 teachers helping us this time, and our teachers are from India as well as from North America. So North America teachers, what's happening here, and it gives a good perspective to the students also. So without further ado, let's hear something from the HMS. So we have we are supposed to get the principal of HMS here, but unfortunately he has a family emergency in this. So I think Shamsir Bhai, who is the secretary of HMS, will cover this. Shamsir Bhai, all yours. Jazakallah Nasid Bhai. Assalamu alaikum to everyone here. It was supposed to be taken by this session was supposed to be taken by the principal. Unfortunately, he had a medical emergency in the family, and we are hoping that he would be able to join. But I will definitely try to fill in his position. So I think Nasid Bhai, we have got all the students as well as the parents here, right? Yes. And I'll just follow your way of speaking. Maybe I'll mix a bit of Malayalam here and there. Okay. So I am joining any official meeting with Velicham North America. Okay. It's a great privilege as well as the pleasure. Okay. Usually the daily affairs involved in it supposed to be taken care by the principal, the academic team, and the person in charge of international madrasas. Okay. So
definitely a lot of things are there to explain. Principal step in probably I may not be able to explain everything in an orderly fashion. Okay. Scattered whatever I want to convey with you, I'll try to convey it within short time. HMS almost 22 years completed in the field of Islamic education, started back in 2000. So adilla journey at some point of time we had an opportunity to start international madrasa almost like 12 years back, okay, with few students in UK. Alhamdulillah, then next we actually next milestone in the we are into the association with the US students. Then now, Alhamdulillah, we have actually extended our service to 20 countries. Okay. So സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരും പാൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 20 കൺട്രികളിൽ നമ്മൾ 4 റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്പ് എൻറ്റയർലി, then US and Canada, then comes Southeast Asia, then GCC. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് പുറമേയുള്ള ഈ റീജിയൻസിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത്. So definitely there's a question why HMS, right? ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ലോകത്തുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ different ideologies, different school of thoughts. Okay, all these typically a bit confusing and complicated. നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളികൾ we just want to follow our own way of madrasa education. So basically HMS ചെയ്തത് HMS മജ്ലിസ് സിലബസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മൊത്തം സിലബസിനെ കുറെ കൂടി ഒന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കേരളം വിട്ടുപോയ മലയാളീസിന് സൂട്ടബിൾ ആയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So that will be easy for them to understand. Basically the fundamental problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കത്തില്ല the students from other states or foreign countries look at it. അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റ് കൺട്രീസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും പാൻ ഇന്ത്യയുള്ള വളരെ ഒരു ബയസ്ഡ് അല്ലാത്ത, എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന, അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനറിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ദെൻ ഇഫ് US team is or North American team is very particular about changing something in our curriculum, we are open to it. Other HMS ന്റെ ഒരു uniqueness ആണ്. We have lot of touch points through which we come to know what exactly our parents want, what exactly our students like to learn, okay, how they want to learn. Okay, so ഈ ഓരോ ടച്ച് പോയിന്റിലും പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് എ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ബൈ വെളിച്ചം, സ്ട്രോങ് ടീം. ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ടീം. ഓക്കെ, വെരി എന്താ പറയാ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം. സോ അതേസമയം വി ഹാവ് ടീച്ചേഴ്സ്, വി ഹാവ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, വി ഹാവ് ക്ലാസ്സേഴ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, വോളണ്ടിയർലി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വോളണ്ടറിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വി ഹാവ് അറൗണ്ട് അസ്. So they help us to get the feedback, okay, directly or indirectly. On top of that, usual namak PTMs polla parent teachers meetings nadakkarunde, teachers meeting nadakkarunde, lot of the platforms where we get the feedback. So based on that, we try to improve ourselves, we try to customize so that it is more adaptable for the generation like you. സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പിന്നെ HMS ഒരു യുണീക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ദീനി എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം അറിയുന്ന, കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കുറെ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന,
കുറെ കൂടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So they were able to really gel with the students very well. Okay, so we are also trying like definitely India context US context that may be different from GCC. So we want to learn a lot of things, so that over the time we learned and we are trying to learn, right? So അതിനനുസരിച്ച് we give training to our own teachers. Okay, നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ once they are recruited, once they are onboarded, അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്, അത് അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ബിഹേവിയർ, കൾച്ചർ, ഒക്കെ എറ്റിക്യൂട്ട്സ്, all these matters. So we try to give all this kind of training to them, so that they are all at the same level. Okay, അല്ലാതെ ഒരു ടീച്ചർ trying to teach in one way, the other teacher is trying to teach in the other way. അത് കുറെ കൂടി യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി we always try to do it. Okay, പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർ എന്താ പറയാ, ഒരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൾറെഡി പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പേരൻസ് അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാം, വി ആർ യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ്. Actually, we wanted to move on to a different platform this year. In fact, we signed the contract. We already implemented, done a pilot in India. Alhamdulillah, it was good. Then namalade extended. But unfortunately, the system was not really ready for US market, and we are having a bit of struggle in some other countries as well. Like Australia, we have a problem. China, we have problem. Japan, we have a problem, and GCC area, we have a problem in Kuwait and some of the European countries as well. So in countries, we are not able to really extend that tool. It's an integrated tool, okay, with the app, with the ERP system, everything else together. But unfortunately, we couldn't actually try to get it ready for US market. The expected date was 15th August. Unfortunately, that was not ready because of a lot of local compliance issues. Okay, so but we'll be inshallah continuing with the sorry, I think it was muted in between. What we are trying to do is like we are trying to extend that to US market also once it is ready. Until then, we will continue with the old platform. Okay, old platform is not having the ERP system, but otherwise, alhamdulillah, everything else is there. So we will continue on that. So നാലാമത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓതാൻ പഠിക്കുക, കുറച്ച് അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം, നോമ്പ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഫ്യൂ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണിയല്ലാതെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അവേഴ്സ് ദ കിഡ്സ് ആർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളിതൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടീച്ചിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു, ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് അവരുടെ ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓക്കെ, അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓവറോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് HMS ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ മറ്റ് മദ്രസകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ തിങ്ക് this is the 8th year of association with HMS for me. So നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ whether my kid is able to recite Quran properly, or whether my kid is able to remember more number of ayats or surahs. So ഇതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഫാമിലികളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ഗ്രാൻഡ് മാ ഈസ് ദെയർ, ഓക്കെ, ടിപ്പിക്കലി അവരാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുക. സോ അത് വി യൂസ് ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ എംഫസൈസ് ഈസ് മോർ ഓൺ മേക്കിംഗ് ദം എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, മേ ബി പ്രോബബ്ലി ഫ്യൂ ഓഫ് യുവർ അറിയാം പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ നാട്ടിലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരാള് they know that they would have learned much better Arabic, okay, or much better Quran recitation, all these types of things. പക്ഷെ അവർക്ക് the approach they have with the deen, or the approach they have with the fellow human beings, okay, അത് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ആക്ച്വലി വി വാണ്ട് ടു പുട്ട് അവർ എഫേർട്ട്, എൻഷുർ ദാറ്റ് നമുക്ക്, അതായത് ആസ് പാരൻസ്, നമുക്കും സൊസൈറ്റിക്കും എല്ലാവർക്കും, ഒക്കെ ലോകത്തിന് തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറെ മക്കളാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിലൊക്കെ ആ ഒരു എംഫസൈസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ ഉണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി ഇസ്ലാമിക് ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇതിന്റെ നാലാമത്തെ പിന്നെ കാര്യമായ പോയിന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ചാമത് പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ ചുമ്മാ എന്താ പറയാ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് പോകുന്നതിനപ്പുറം അവർക്കുള്ള അഡീഷണൽ സ്കില്ലുകൾ, സാധാരണ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ വി ആർ തിങ്കിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു കുട്ടി, ഇതൊരു ജനറിക് ആയ മെസ്സേജ് ആണ്, ബട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു സീ ഹൗ വി കൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഫോർ അവർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് there are kids who are really capable of doing multiple things. Okay, they may be good in public speaking, they may be good in leadership, okay, they may be good in socializing, okay, there will be a lot of other good unique ആയിട്ടുള്ള ചില സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ബട്ട് most of the time what happens, at least ഞാൻ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മേ ബി US it's different, you have the avenues to identify it and nurture it. ഇവിടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇഗ്നോർഡ്. ഓക്കെ, കാരണം they want to make their kids engineers or doctors, nothing beyond that. So that should not happen. ഒരു ലീഡർ ആവേണ്ട ഒരാൾ ലീഡർ ആവണം, ഒരു ജഡ്ജ് ആവേണ്ട ഒരാൾ ജഡ്ജ് ആവണം, ഓക്കെ, ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആവേണ്ട ആൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആവണം. സോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം, ഒരു ഫുട്ബോളർ ആവേണ്ട ആൾ ഫുട്ബോളർ ആവണം, ഒരു ഡാൻസർ ആവേണ്ട ആൾ ഡാൻസർ ആവണം. സോ അങ്ങനെ അവരുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില അപ്രോച്ചുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് എത്രത്തോളം അത് US സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, ഹൗ മച്ച് യു ആർ ഏബിൾ ടു participate in that. Okay, but definitely going forward, every occasions, every programs, be it competitions, be it cultural events, be it literary events, whatever it is, we will try to extend that to the US students as well. So ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ കൺക്ലൂഡിങ്, I just want to explain how exactly HMS works. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ we have principal, okay, who is heading the academic affairs. Under the principal, we have got 8 different departments. Okay, 8 different departments are the more or like ഒരു individual department ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈ 8 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും we have got heads, academic heads ഉണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ ഡെലിവറീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വോളണ്ടറി ടീമും ഉണ്ട്. സോ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെഡ് വിൽ ഹാവ് എ റെപ്രസെന്റിംഗ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, ഓക്കെ, ഹു വിൽ ബി വാച്ചിങ് ദ ഓൾ അഫയേഴ്സ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ മദ്രസ, അതായത് US അടക്കമുള്ള എല്ലാ മദ്രസകളും ഇന്റർനാഷണൽ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടിയിലാണ് വരുന്നത്. At the same time, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലെവലിലും we have split this into multiple departments. Okay, LKG, starting LKG to first standard, that is LKG, UKG and first standard comes under Alif Ba department. അതിൻ്റെതായ ടീം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഹെഡ് ഉണ്ട്. Then comes Makka department, that is second, third and fourth. Okay, then comes the Madina department. Madina department 5th, 6th, 7th. Already I mentioned about 4 departments. Okay,
If you are studying in, say, for example, first standard, you are actually under international Madrasa department as well as under the Alif-Ba department. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത്. Beyond this, okay, we have got something called Taskiya. Okay, Taskiya എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കുട്ടികള് മദ്രസ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു ലൈഫിലെ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്, അതായത് ടീനേജ് ഏജ്. ഓക്കെ, ആ ടീനേജിൽ they would have got a lot of questions. അവർക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ they will have their own way of thinking, influence from peers or from students or from friends, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള മറ്റുള്ള അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് they will have a lot of questions. Okay, അത് നമ്മൾ ലോജിക്കലി if you don't attend to those questions, okay, നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ I still remember it, like നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കും അല്ലെ. So that's the way അവര് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. Now it's not possible. Our kids, our children need answers. Okay, convincing answers are one. So it's not that easy. So what we made a separate department called Taskiya. Adile psychology based ആയിട്ടുള്ള ഒരു say for example psychology qualified ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് we are conducting such classes so that we ensure that their questions are answered. They are firm on their beliefs. Okay, whatever Islamic values they have got. Because ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഇഗ്നോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോയി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ വി വാണ്ട് ടു എൻഷുർ. സോ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി. ദേ കൻ ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അക്കാഡമിക് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, നോ എക്സാംസ്, നത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ അവര് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നു, they spend a lot of time together. So this happens only twice in a month. Okay, but that is inshallah we can think of extending that to your students as well, but definitely we need to understand the context there. So this is another department. Then we have got IFL Academy, which we started just last year. This is the second year we are running it. Alhamdulillah, already one student completed 11 juz. Alhamdulillah. So other pin that is running successfully. Alhamdulillah. Then we have got Malayalam Mission department, which is mainly for teaching Malayalam. അതും if required definitely US മാർക്കറ്റിനെ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ടീമുകൾക്കെല്ലാം തന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടീം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. സോ ഇതാണ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാനാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അണ്ടർ ദ സെക്രട്ടറി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഫിനാൻസ്, അക്കാഡമിക്സ്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ടെക്നോളജി, ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ. സോ അത് ഒരു പാരലൽ ടീമായിട്ട് റൺ ചെയ്യും. സോ ദ സ്ട്രോങ് ടീം ഈസ് ദർ ബിഹൈൻഡ് all these operations, and alhamdulillah for us the entire Velicham team is there. They're doing a great job there, and the growth is really enormous. Okay, 4 years, a wonderful journey inshallah. നമ്മുടെ intention is to give the Islamic education to ആർക്കൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണോ ഗ്ലോബലി, അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വി ആർ റെഡി ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ alhamdulillah we are able to do it. We'll continue our service in that way. I think I have more or less covered my points. Inshallah, in case if you have any question on the way forward, definitely we are there. So we have got a dedicated point of contact for you. His name is Ziad. Ziadil ആണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക from the central committee point of view, and definitely from the academic point of view, Bushra teacher is there. The team already knows. Inshallah, you may get to know it later. So with these words, I just want to conclude. Alhamdulillah, I'm really happy that I could participate here and explain more about our system. And inshallah, any questions I am happy to take whenever the opportunity comes. So thanks Nasid Bhai and team for giving this opportunity, and inshallah for the benefit of our next generation we work together, and may Allah help us, may Allah bless us all. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Shamsir Bhai, for explaining the HMS thing. I think some of the things that Shamsir Bhai mentioned ചെയ്ത പോലെ തസ്കിയ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and we will let you know.
So in general, there's just want to let you know, like we just hold your questions to the end. So we'll have a question and answer session at the end, so that way we can cover the agenda. All right, so let's move on to the next one. So I know this is something which is coming late. Like for example, this kids are all doing the people who attended this last time. We had the Madrasa Fest. But unfortunately, we results publish. So this is the time. So let's move on to the Madrasa Fest updates. Harun Bhai, take it over. Assalamu alaikum everyone. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചം മദ്രസ ഫെസ്റ്റ് 2022 നടത്തി. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളത് ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഓവറോൾ 60 students participated, and we had off-stage. We received 109 entries. So mashallah, it was very wonderful program. വളരെ അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു, വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡൽ 2 സ്റ്റേജുകളായിട്ട്, ഓഫ് സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയത്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ അത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ മദ്രസ ഫെസ്റ്റ് 2022 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ മദ്രസ ഫെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡിൽ തന്നെ നടത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്നെ ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള പല അതുമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ഫീൽഡിൽ പരിചയമുള്ള ഏകദേശം 20 ജഡ്ജസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും എൻട്രീസ് അവരെ കൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതൊരു പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വേറെ തന്നെ നടത്തണം, അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് സെവറൽ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് inshallah, so today is the time to announce the result. So you all are waiting for the same. Inshallah, let's begin. Let's start with the offstage items. So we have the for the art category. The first prize goes to Maliha Cholashiri. She's a grade 1 student. Congrats, Maliha. And second prize goes to Anan Baduda, grade 2A. Congratulations, Anan. The second item's art category 2. The category 1 is the lower grade classes, and category 2 is upper grade classes. So category 2 arts go to Jaza Aman, and the second prize goes to Aksa Zainab, grade 5B. Congratulations, both of you guys. The third item is calligraphy. So we have Hamda Banan got first prize, which is from grade 5B. And there's no second prize, only one participation there. And we have digital design. First prize goes to Hania Sarfraz from 5A, category 2. And we have digital collage competition, and the category 2 goes to Naureen Maimunisa, grade 3A. And essay writing competition, category 2 goes to Liban Sarfraz, grade 3A. And second prize goes to Rafid Muhammad, grade 5B. And poem competition, the first prize goes to Hamda Banan, grade 5B. And second prize goes to Razeen Abdullah, grade 5B. And story writing, category 1 goes to Azim Mohammed Shafi, UKGB. And second prize goes to Jaza, grade 2A. Offstage story writing, category 2, the first prize goes to Rida Fatima. And here comes the on-stage items. So it's very wonderful. Most of you guys have seen all their program. You can still watch on YouTube.
Goes to Iza Shakir, UKGC, and second prize goes to Arham Aman. Congratulations. And as an category 1, the first prize goes to Rehan, and the second prize goes to Zinad Afil, LKGD, both of them, and LKGD. Same in category 2, as in category 2, first prize is Yas Adi, grade 3A. And elocution, first prize goes to Mila Ilikel, grade 1B, and the second prize goes to Azim Mohammad Shafi, UKGB. Islamic song, category 1, the first prize goes to Azim Shan, UKGB. And second prize goes to Irene Reis, UKGC. And Islamic song category 2, first prize goes to Jazaman, grade 5A. And second prize goes to Liban Sulfras, grade 3A. And Quran recitation category 1, Liban Zabrin Farid, UKGB. And second prize to Naila Padancheri, UKGA. Quran recitations category 2, first prize goes to Jaza Aman, grade 5A, and second prize goes to Finna Likel, grade 5A. Storytelling category 1, Jaza Nishan, grade 2A, and second prize goes to Aisha Afnas, grade 1B. Storytelling category 2, Naurin Maimunisa, grade 3A. First prize goes to Naurin, and second, there is no in the second. And vlogging, it's a new category we introduced this time. Category 1, the item vlogging, we have the first prize goes to Aisha Afnas, grade 1B, and second prize to Naila Oranjeli, UKGA. And there are skills presentation. So the lower category 1, Rubik's Cube. The first prize goes to Zoya Fatima, and second prize to Azik Harris, grade 1C. And skill presentation category 2, Rubik's Cube. First prize goes to Naurin Maimunisa, grade 3A, and Hamda Banan, grade 5B. Skill presentation, cooking, category 1 goes to Dafudia Iqbal, and second, the first prize to Dafudia, and second prize to Iza Shakir, UKGC. Skill presentation, category 2, cooking, prize goes to Afnan Zainab Nizam. Skill presentations category 1, art, first prize goes to Hiba Fatima. So these are all the results. Alhamdulillah, the kids did a very great job, wonderful job. You can see the YouTube, wonderful job, mashallah. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡൽ നടത്തി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ചെയ്തതല്ല. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത 106 entries were excellent, very good. Even sometimes I hear that judges were saying it was very difficult to judge which one is best. And so it's kind of the best of best we selected. Inshallah, we'll be sending the certificates to every winners, inshallah. And yeah, hopefully, so this is our first time of program this kind. I mean, in the competition mode, we had Velicham first we've done in different ways in previous years. Last time we did this way. Inshallah, we have to improve a lot, and we expect your feedback and suggestions going forward. With this, I'm ending my session. Nasib bhai, back to you. Assalamu alaikum. Jazakallah khair, Harun bhai. So it is nice to see a lot of the kiddos having their presentations and they have their faces on the screen. So I just want to extend the thanks to the people who work behind the scene. Like we have a big team work for this, and the people who evaluated this, all the entries, and they have to go through like hundreds of entries.
And to all the kids and parents, inshallah we'll try to do the same thing, or this year also. So please watch out for the announcements. All right, so now let's go to the next session. So this time we want to introduce you something new. So നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. So we call it as a next gen program. So I will invite Brother Niyaz to talk about it. Yes, bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അൽഹംദുലില്ലാ, പിന്നെ ഒരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്, ഒരു പുതിയ അക്കാദമിക് ഇയർ, ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസത്തെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വാലിഹ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും ഉള്ള പാരൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്ത് അമേരിക്ക, വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, വെളിച്ചം മദ്രസ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്കിൽഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടി, നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എസ്പെഷ്യലി, there are a lot of opportunities to develop their skills and to explore more on their interests. പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മൾ we are all distributed in different parts of world, especially Canada and America. അപ്പം പലതും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആസ് എ ടീം വി ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇസ്ലാമിക് ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ജെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെളിച്ചം ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കുട്ടികളുടെ, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കുട്ടിയിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് മാനർ, അതേപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി സംഗതികളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ്, അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ. നമുക്കറിയാം അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവണം. ആസ് എ മുസ്ലിം, വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ലീഡേഴ്സിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിനെ, മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല മൊത്തം ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ അതിന് വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആണ്, നമുക്കതിനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ലിബറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രൗഡ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആസ് എ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിഡ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാ, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വൈബ്രന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മന്ത്ലി ഗാദറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് മെന്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ, തികച്ചും ബോറിംഗ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കീ പോയിന്റ്. അതേസമയത്ത് കുട്ടികളെ മെല്ലെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇൽഡറായിട്ടുള്ള ഹൈസ്കൂളിലും അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടി ഹെൽപ്പോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മദ്രസ പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഫോർ നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിലൊരു സിലബസ് ടീം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സ് പൂൾ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ എൽഡർ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഹൈസ്കൂൾ അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ആണ് ഈ റിസോഴ്സ് പൂൾ, അതേപോലെ സിലബസ് ടീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ടീമാണ്. ഈ സർവേ ഇൻപുട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ സിലബസ് ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി, അതേപോലെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സ്കിൽസ്, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് വേയിൽ സംഗതികൾ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യും. 2 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന, ജൂനിയർ ഗ്രൂപ്പും സീനിയർ ഗ്രൂപ്പും. സ്വയം അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച്, അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്.
അവർക്ക് ഹാങ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ഹാങ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ ഉണ്ടാവുക. മാസത്തിൽ നമ്മളൊരു 1.5 hours വീക്കെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി മെന്റർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഫ്രീക്വന്റ് കണക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കില്ല. Mentors will be continuously contacting with the family and the students who will be assigned to this. Hands on ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനീഷ്യലി 8 to 12 കുട്ടികളെ എൻറോൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ why we are presenting this today in this session is that വെളിച്ചം മദ്രസ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഫ്രീ ആണ്. മീൻസ് അവർക്ക് we are giving the priority to them. The first priority will be given to them. You can go to the next slide. So it's a community project. So we are inshallah expecting a result within 3 to 4 years time frame. It's a long process, but within next 6 months to 1 year or so, they will feel the difference. They will be able to contribute and plan things their own. And let's understand that we are doing our responsibility that we can do at the right moment, because this is the right concern. We can see the inputs that we got from survey. Everyone wants something to do together. If you are still interested to know more, yeah, you can contact the Velicham customer care number. Inshallah, അതേപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒരു third week കൂടി inshallah registration link നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. So please respond to that if you are interested. We don't want to force anyone to join, but it will be open for all. So inshallah, hope that everyone will join. Inshallah, Allahu നമ്മളെ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക്, മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് വളരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബന്നാർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. If you have any doubts, you can ask at the last. Assalamu alaikum. Yes, bye. I know, next in team കഴിഞ്ഞ few months ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ പുറകിലായിരുന്നു. So I'm excited. I'm hope എല്ലാവർക്കും September 3rd weekly ഒരു registration link കിട്ടും, and we'll take it from there. All right. So next is we want to give some updates on the syllabus, which we are making some changes, or what syllabus we are going to teach this time. So let me invite Samat Bhai for this. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could start the video, and if there is any lag or delay, please let me know. So the goals of Velicham Madrasa, we have 4 core goals. One, the generic Islam and Iman. The umbrella of Islam and Iman. Islam is basically, as we know, consisting of actions. Iman is consisting of belief. The second is developing confident Muslims. Third one is context-based teaching. So we are focusing on that as well. And the fourth one is leadership training. Next slide, please. So what do you mean by Islam and Iman? Basically, the first, when we introduce any topic to kids, we need to teach them why it's the only path for salvation in this world and hereafter. So each of our topics that we present to our students will be focused in that manner, why this is needed. And when we are teaching tenets of Islam, we go into depth as to basically what they are, why were they prescribed. There are a lot of kids who want to know why certain rituals were prescribed, and how do we perform them, and when do we perform them, fall under the fiqh related under that banner. Next falls, even though it's under the Islam and Iman, we take an aspect of that which sometimes is forgotten when teaching madrasa. That is akhlaq. Akhlaq, basic table manners to what you do in your spare time, when you go to sleep, when you visit elders, the etiquette of those in respect to Islamic tradition. So that's under Islam and Iman. Can you go to the next slide? The second aspect is developing confident Muslims. My predecessors in speech did talk a lot about those.
So basically instilling values of morality in a time where morality is degrading in an exponential manner. It's imperative that we focus on this aspect. The second is countering man-made ideas. So a lot of ideas that creep into our young minds of our kids is basically stemming through liberalism, secularism, capitalism, and all those man-made ideas. So we try to say that these are not the way forward. We try to teach them in an incremental manner regarding LGBT issues and atheism, excessive individualism, how these aspects are not good on the longer run. The third aspect is equipping students to navigate day-to-day issues that they face in school. So we give them a base idea as to how to approach each and everything. So when you see something, automatically your mind goes into the mode of, hey, is this in conformance with Islam? So that's how we would like our students to approach each and every aspect. Please, next slide, please. The other important aspect of Velicham Madrasa is context-based teaching. So the syllabus is relevant for kids growing up in North America. So it's basically a book that was written by North American teachers and people who lived first, second generation over here. So each and every aspect of that book focuses on kids also in North America. Our teachers are, they have from North America and have from India. So we have a good mix of traditional way of upbringing, which is the Indian context, and then a more, you'd say, agile way of bringing kids up. So we have both kind of teachers who can mentor the kids. So they are aware of all the challenges faced by North American diaspora as well as the Indian community back in India. Can you go to the next slide, please? The final aspect is leadership training. So we like our kids to soar ahead. Once they get out of madrasa, we'd like them in the next 10-20 years to see them in some kind of leadership role in North American Muslim community, and we put emphasis in our syllabus, in our education, in the way we teach, that they are able to reach those heights. How we do that is by developing a mentor-student relationship with the madrasa and teachers on that's long-lasting. Brother Niaz mentioned in a couple of minutes back about the next gen, and that's one of the aspects. So we have a transition from madrasa to next gen, and then to the to active members of society, leadership, and things like that. We also will be helping students through next gen and through madrasa to connect with the larger Muslim community and Muslim institutions in America. So if there are students who are really interested in pursuing ilm full time, because as you know, we need scholars in our community. Our madrasa is well equipped to handle that as well. We will be there from starting alif ba ta ta, inshallah, to the position where they can be considered as an alim. So this is how our syllabus is laid out, inshallah, and these are our goals with respect to the syllabus. That's all from me. I was asked to make it very concise because we were running short of time. If there are any questions, please feel free to contact Velicham customers here. Bye. All right, so I think let's move on to the next session. So next is about some of the things which are going to happen in the next few days, right? So mainly the calendar. Let's look at the calendar, how the academic calendar look like. So we are planning to start the review of the trial classes from next week. Now, let me just explain what we are going to do in the next couple of weeks. So as you know, previously something new to them. So we just want to make sure the tool timing adjust
we are going to start some classes so that we can review or we can have some ice breaking sessions and things like that. So the next 2 weeks, regular class like Monday to Thursday, but you will be informed on what are the days, and the timing will be matching with your kind of like your madrasa timing, right? So basically, please watch the class WhatsApp group for the class schedules. Again, just repeating that we will not have classes on all days in the next 2 weeks. We may have few classes to make sure kids are ready with the tool and the teacher and the class. And also we know that നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സ്കൂളുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് this is the time to look at it. And if you have any questions, you can, if you have any concerns on the timing and all those things, we can contact room parent. We will come to that point in the next slide. And also we are planning to start the full class or the regular classes on the 6th September. This is the Tuesday, in the first Tuesday of September. And also just want to make sure we will not have any classes on the US Labor Day, which is on the September 5th Monday. And also as we follow the previous years, നമുക്ക് പെരുന്നാൾ ഈദ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ മേജർ US and Canada പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. Also we will have 1 week break in the winter, and as well as there won't be any classes during the Ramadan. And inshallah, we will be sharing a full academic calendar with every parent in the coming weeks. Then just want to give some class logistics. How are we going to do this? So as Shamsir Bhai mentioned in the beginning, we will continue to use the in-house learning management system and this video conferencing tool this time also, and we will be looking for alternatives and improvements for the next year, inshallah. And അപ്പോൾ ആ ടൂള് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ഇത്തവണ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. സോ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ഷോർട്ട്ലി ടു ഇൻഡിവിജ്വലി ടു every classes and every parents. So please again look for the messages from Velicham customer care. And also when kids are in the class for the video conferencing, make sure their camera is always on. They have proper lighting and all those things, just to make sure the teacher can see everyone, right? And our regular class timing is Monday to Thursday. It starts at, some classes start at 6 p.m. or 7 p.m. Eastern time for the EST group, and some classes start at 4 p.m. and 5 p.m. for the PST or Pacific or West Coast people. And each session will be 45 minutes. And as you can imagine, like when you do these sessions for the entire North America, we have 4 time zones of people, and then it's always hard to accommodate everyone, but we are trying our level best to make sure we can group the EST people together and PST group. So, but in any case, if you have any concerns on the timings, we are open to you. So please make sure you can use the proper channel. So how do we do this? Basically, we have a class specific WhatsApp group. I'm sure as of yesterday, എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വി യൂസ് ദ ഫോൺ നമ്പർ വിച്ച് യു പ്രൊവൈഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം. സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇതുവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു കസ്റ്റമർ കെയർ ആൻഡ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു പാരന്റ് ഓൾറെഡി ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാരന്റ് ഓൾസോ ദ ഗ്രൂപ്പ്, പ്ലീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ വെളിച്ചം കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ. And എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഈ വെളിച്ചം കസ്റ്റമർ കെയർ is an admin, so you can look up, and I would strongly advise you to save Velicham customer care number on your phones as a contact. Also so again, all the communication for this entire class event, ella communication, daily schedule changes or anything, we will use this group only for this one, right? So if you have any concern, you can talk to the room parent, and that's the next point is, so we really need the parents. So I just want to make sure again, so parents, we need your help here. So basically ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ റൂം പാരന്റ് നമുക്കുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സ്കൂൾ, റൈറ്റ്? ഇൻ സ്കൂൾസിൽ എല്ലാവരും നമുക്കൊരു റൂം പാരന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള പേരാണ് വെച്ചിരുന്നത്. സോ വി ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ, മേക്കിംഗ് എ റൂം പാരന്റ്. So we need volunteers from every batch, every class for that. So again, please reach out to Velicham customer care if you want to be one of them and help us. And then the role of a groom parent is, if parents are concerns ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, you collect their information and then reach out to the Western Velicham core group,
and we can take care of that. Right? So it's basically the room parent is the bridge between the Velicham execution team and the parent. So it won't take much of your time. It just needs make sure you always check your WhatsApp, which I think everybody do nowadays. So it should be very easy for everyone to be a room parent. So please come forward. And the next is customer care. So again, customer care is your one-stop shop for everything. So if you need anything, any questions or anything, please feel free to talk to customer care or message customer care number. And the last thing is about the fee payment, right? So as we mentioned, we have the fee is $35 or 45 Canadian dollars per month. We are continuing the sibling discount this time also. As you know, if you have more than one child from the same family, there will be discount for the second and third onwards. But we will be collecting the fee only once in 3 months. So we have a quarterly fee collection, and inshallah we will communicate this fee payment logistics in the class group. So again, it's important to pay attention to the class WhatsApp group. I think that's pretty much I have on this. So, okay, let's now, it's time to, open the floor for any questions. So at the same time, I want to make sure like we stick to the questions mainly related to the class execution and logistics, so that those are important ones. At the same time, I just want to make sure we have the Velicham core team available to answer any of the questions. So please, let's give another few minutes for the questions. So everybody is muted by default, so you can unmute and ask questions. Okay, so someone is asking a question that, oh, sorry, go ahead. Hey, just wanted to ask the question which was already on the chat box. Do they have a summer break? Yeah, I think we had a summer break this time also. So as I mentioned, we will have a full year calendar coming up in the next couple of weeks. So I'll take a look at it, and we try to end this year session before the next summer, so that way people can take off with the school. Okay. Thank you so much. Thank you. No worries. Any other questions? I mean, you can always, use your class groups or customer care numbers if you want to, if you have any questions. Otherwise, since we are almost time, maybe we can conclude the meeting. I'll just wait for another minute. Okay, all right. So let's conclude the meeting. So I will bring Salim Bhai, please. Can you please conclude the meeting? Alhamdulillah Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala Rasulil Ameen wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Priya അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ വളരെ നല്ല ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള, നമ്മളെ സിലബസ് നമ്മൾ റീവാമ്പ് ചെയ്തു, നമ്മളെ കിഡ്സിന്റെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പല ഇംപ്രൂവ്മെന്റും നടത്തിയിട്ടുള്ള വർഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വർഷം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഉള്ളത്. വി ആർ വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വർഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ബാച്ച് അധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും എല്ലാം എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറും ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ടീമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ റോള് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാരന്റ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്, കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പം ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ there are a lot of chance to improve again, right?
there is improvement always. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നാസിദ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ റീഇറ്ററേറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വെളിച്ചം കസ്റ്റമർ കെയറിനെ അറിയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൂം പാരന്റിനെ അറിയിക്കാം. ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതൊരു വെളിച്ചം വോളണ്ടിയേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയിക്കാം. അതൊന്നും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കും, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാല്ല ഈ വർഷവും അതുപോലെ നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സിറ്റിംഗ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദറിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള മുഴുവൻ പാരന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ മോറൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം മദ്രസ ടീമിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ ഫോർ ജോയിനിങ്. Inshallah, let's get started next week. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum.